Leo, sometimes our minds, our thoughts are very useless. Sometimes our thoughts are our enemies. Sasa leo mimi siku yote imeniharibikia. Sijui what happened in the afternoon. In the morning I think I was okay because I stayed on my laptop the whole of morning. Imefika sasa jioni hivi. I don't know what happened. Since 4. You see how I'm wearing, I have a reason why I'm wearing this. I have a reason, why I'm wearing this. Why I'm on this. Leo nimemiss nyanyangu. Nyanyangu alikufa. Nyanyangu alikufa 2 years ago. Hata sio kumiss indeed. It's just not missing her. She was not my good friend. She was not, not my good friend. When we were growing up, we were not allowed to go to our home. Because babangu alikuwa anasema, wana baye mbalikuwa ende michi. So unless akuja tusalimie, kwake hatukuanga tunaenda. Me, I remember I went kwake early 1990s. Alafu nikakuja nikaenda early 2000 hapo. 2000, wakati one of my aunt died. And I remember when again I went there, when she died. So, ile miaka yote 4 decades plus, nimeenda kwa shushu mara 3. Kwa hivyo ni mara 2. Nilienda mara 2 akikuwa na mara 1 kama ashakufa. But she visited me in Nairobi in a hotel where I was doing a government job. Uncle yangu akanipigia simu akaniambia, Shosho wants to talk with you. I was like, mahali niko hawezi kuja. But wakaniambia, she's insisting she's coming where you are. So nikasema, kwa sababu nilifundishwa shule maneno inaitwa geriatrics and gerontology. Yaani process ya kuzeeka na kuzeeka. Nikasema, hapana. Wacha tu nikubali akuje anieleze. Tukakaa na shosho yangu mpaka usiku. Saa 5 heading to saa 6, I'm like, I cannot leave this shosho to sleep in the government institution, in a government facility, which is paid by the government. So I was like, that was 2022. Yeah, it was 2022, around May. Yeah, May, June, last year. So akakuja. The moment tu aliniona hivi, alianza tu kulia. Shosho alilia, nikajaribu kumpatia food, nikajaribu kuingia kwa hoteli, nikaitisha maziwa akakataa, nikampeleka kwa room yangu, akaniambia hapana, tuende tukae mahali. Shosho aliniswaga maneno. Shosho aliniambia maneno. Nafikiri hiyo maneno ndio ime come up today. Tukatoka hapo, so I had to call my uncles. I called one of the uncle who was in Rwanda. I called another uncle who is in Eldoret. Then I was like, what is this? Everybody was like, huyo shosho ako hivyo. Shosho anasumbua. Let me not talk anything much. Nikamweka kwa Uber from the hotel. I called one of uncle, that is Uncle Ingot. Nikamweka kwa Uber from Nairobi government institution. Akaenda kwake. She kept calling me every day. So I was like, when I see her, so I had to put my phone on a flight mode a certain time when I was doing hizo vitu. So one day nikaambia uncle, I think she overheard us speaking. I told uncle nimeenda Kisii. Nimetoka Nairobi, nimeenda Kisii. I think the following day huyo shosho aliamuka. Sijui alifanya aje. Mimi nikikuwa nyumbani, nikikuwa kwa shamba. Napata simu.
kuna shosho nataka kukuongelesha. I was like, I don't have a shosho who can talk to me. Nikakata simu. All of a sudden, nikapigiwa na namba yake. I picked her phone very fast. And then like, huyu mama ndiye anataka kukuongelesha. I'm like, kuniongelesha? Okay, mpatie namba. Nikaongea na yeye. Sio kuongelesha, ni kuongea, but alisema kuongelesha. Nikachukua ni phone. Mtu wa boda akaniambia nimlete wapi. Shosha alikuja. Hiyo siku hakulala. Amechoka, nikajaribu kumpikia. Nikajaribu, she was not eating. Nikampikia, akakataa, nikampea juice, nikablend juice akakataa, nikampea maziwa akakataa, nikampatia maji akakunywa, akaniambia nimnunulie Coca-Cola. So I went and bought Coca-Cola. I gave her Coca-Cola. Hiyo usiku shosha akakuwa mgonjwa. So I was like, ile tu ni fatigue ya kutembea kutoka Nairobi mpaka Kisii, na miaka yake alikuwa ni mzee, alikuwa 98, 99 hapo. So nikasema ni mzee, but she was strong, Nikatoka asubuhi, nikaamka kawaida, nikaangalia vitu zangu, nikaenda job. Kufika job, nikazurura facility 2-3. Kwenda facility 4 nikaitwa, akaniita akaniambia kuja. It was not sitting well with me, so I had to take a taxi. I went back home. Nikapata kopale, akanisomea. Nikakasirika. Akiona nikakasirika, akachange mode, akaniambia pana sit here we talk. Akaniambia maneno. Alikuwa ananiangalia na ananiambia, aje. So I was like, Kankamutebi, wewe huwezi niambia kitu. Kama ni Sokora angekuwa hapa, Sokora angeniambia kitu ningekubali, lakini wewe hakuna kitu utaniambia. So tukaingia kwa nyumba, nikampikia pumpkin, akakata kula pumpkin. Nikaleta popo, akakata. Akakata. Nikasikia kama nikamwambia ingia ulale. Nikamweka kwa room nyingine. Akataka kulala na mimi nikamdanganya ninalala kwa kiti. Ndio asinisumbue cause. Nikaenda. Kesho yake nikaenda job. Kurudi, Joshua amevomit. Yani vomit hazizingi. Yani siwezi kukwambia. So nikapiga simu one of the hospitals in Kisii. Nikapigia one of the admin, akanitumia ambulance. Nikapeleka Shosho hospitali. Kufika hospitali nikaacha Shosho hospitali, nikaenda kwa ward kuona wagonjwa. Kurudi hao nurses wananiambia, "We Nyariki, Shosho hawezi enda nyumbani." Nikamwambia hata mimi sitaki kuenda naye nyumbani. Kama ni mgonjwa mweke kwa ward. Shosho, the process was done. Akaingia kwa ward, nikapigia wa ndugu za the sons who are my uncles. Kuja kuona Shosho and the daughters. Apparently nobody came to see her. But from one person, but I really consider they were far. It was not their wish, and it was not such a serious thing that ingeleta. But vile siku zilikuwa zinaendelea, Shosho nikienda kuona Shosho asubuhi, ananiambia kitu moja. Hiyo kitu ilikuwa anasema but ikafika mahali nikasema, jamani, hizi vitu Shosho ananiambia, and the way she's not okay. Akaonekana 1 week. Kuna vile vitu alianza kuongea, nikaona Shosho yangu hapana. You know, when you do palliative care and you prepare people to dying and death and dying, you definitely know when the person is not that okay. So kuna vitu alikuwa anaongea. Acha Shosho niambie vitu, nataka ufanye hivi, nataka ufanye hivi. Nikienda kwangu wewe ndio utakuwa wa kwanza kuosha nyumba yangu, upange. So I was like, mimi sijaienda kwako. Na kuna wajukuu wale umelea wajukuu na wanajua kwako na wanajua kila kitu kwako. Mimi sijaienda kwako. Akaniambia nimekwambia. Hiyo weekend ikafika, my mom and the brother came from Nairobi, they came to see her in the hospital. And Shosh was too rough. She started talking things that they were not adding up. I think people were there, the Shosho mwingine and the aunties, Auntie Skef was there. And the rest, I think they thought Shosho or Baba was mad about the children. But to me, I knew something was adding up, even though the time frame wasn't there. I could not figure the time frame. So it was the following day,
I requested for the discharge, wampeleke Nairobi. Because alikuwa anasema one hospital in Nairobi yenye ataonekana ndio watajua problem yake na hapo ndio ataponea. But akikuja nyumbani, mimi ndio naenda kuosha nyumba yake ya kwanza akiingia. Mama siku ya kwenda ikafika, wakamweka kwa gari, wakampeleka Nairobi straight to the hospital yenye alikuwa amesema pelekwe. Baba kufika pale, I think baba alikaa siku ngapi? That was he left Kisii on a Sunday, on a Monday. Yeah, I think he stayed in the hospital. Siku ya 3 wakajua shida yake ni gani, vile alikuwa amesema hiyo hospitali tutajua shida yake. On the following 2 days, Shosho was like, mimi naambiwa kuja, nasema sikuja, hata nyinyi mlinde kwanza, mimi nilimlinda bila kuitisha usaidizi. Shosho kukaa pale. So one day one of my sister kanita na niambia, wewe unakuja ama ukuji? Nikasema hii sauti vile inatoka hii sio sauti iko. Wewe kuja baba ongei, kuja. So I left Kisii 3 am. By 5 I was 3. No, was it 3 or 4? 3, I think I left Kisii midnight. Yeah, I left Kisii midnight. By 5 I was in that hospital. I went there, I introduced myself, I went in. Kaangalia shosho yangu nikaona hapana, hakuna kitu hapa. So I talked to the staff. Kutoka hapo, I went and sat somewhere taking a morning coffee. That was around 6 in the morning while I'm waiting for the other families to come. I and my sister and another cousin who came earlier, we sat by the bedside. We watched as our grandmother gave up his spirit. And I appreciated that, and I thank God that I was there. I thank God that I packed the body. I thank God that I was there. Sasa leo, hiyo episode yote imenikujia kila kitu. Alafu nikaanza kufikiria vitu zingine hapo walikuwa naongea zenye sijafanya vile alikuwa anasema. At least moja hiyo nakubali, hiyo nilifanya kwa sababu alikuwa na insist that wakati atarudi kwake kutoka hospitali mimi ndio nitakuwa wa kwanza kumwoshea nyumba yake. Na wakati alikufa, I came to Kisii. Before leaving Chiromo, my uncle told me, utaenda nyumbani kwake. Usisahau sikuwa najua hata njia ya kwenda huko. Nikatoka nikaenda pale with my daughter. Tulipotea njia. Sijui tulifika pale, sijui ni saa 12 tuliingia kwa nyumba saa 3 ya usiku kwa sababu tulikuwa tunapotea njia. At last, cut the story short, that is where I'm wearing this. I inherited this from her. I inherited this from my grandmother. I took it from her house when she died. And she had left this in my house when she came visiting. And she had brought me akia Mungu, wakati mtu anaenda kukufa. Nyanyangu alikuwa ameniletea manguo. Sijui kwa nini aliniletea hizo nguo. Hiyo kitu najiuliza. Mpaka leo nimejiuliza maswali mengi kwa nini aliniletea hizo manguo. Siwezi kujua kwa nini aliniletea hizo nguo. Alafu sasa mamangu na dada za shosh wakaniambia hizo vitu aliwacha kwangu nisiwahi patiana hata kitu moja. She had a reason why she had to carry bags of clothes to my house. And I remember, huyu ni shosho nimeenda kwake mara 2, 4 decades plus. Kwa nini alileta? I don't know why alileta hizo manguo. I don't know kama alikuwa amekuja kukaa kwangu. Na kitu kingine nafikiria ni ile, most of my relatives from my mama's side, when they are sick, they want to see me.
And when they come to my hands, they go down. I take them to hospital, and apparently they die when I'm there. I don't know why, but I call it a blessing. I call it a blessing. So much blessed girl. So I've won this. I know people die, the bodies ziko chini, the spirit inaendanga kwa Mungu, alafu anasema Mungu is omnipresent, is always with us. So I believe Baba is within here because God is around here. So Baba is within here. The spirit, the soul. So Baba, kwa sababu leo umenisumbua, leo nimevaa hii na nimevaa hii na nilikunywa Coca-Cola kwa sababu ndio ulikuwa unapenda. That is my predicament. The Lord today.